guys, welcome back to my YouTube channel. సో ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి గద్వాల్లోని సంగాల పార్క్ అయితే వెళ్తున్నాము. సో ఇప్పుడైతే మేము గద్వాల్లోనే ఉన్నాము, నేను అభి. సో ఇప్పుడైతే బ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో లెట్స్ గో. చూసుకోవచ్చు, ఇదే మన ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ బైక్ పార్క్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాలి. సో ఇట్లా వెళ్ళిపోతే మనకి రాయచూరు కాదు ఇది, రాయచూరు రోడ్డే. రాయచూరుకి వెళ్ళిపోతాం ఇట్లకెళ్ళి. సో చూసుకోవచ్చు, అవతల ట్రాక్ ఉంటుంది. ఆ ట్రాక్ అవతల రోడ్ అయితే మనకి జూరాల డ్యామ్కి వెళ్తాము. అది ఆత్మకూరు అట్లకెళ్ళి వెళ్ళిపోతుంది. సో చూసుకోవచ్చు, మనమైతే ఇప్పుడు పార్క్లో అయితే ఉన్నాము. సో బ్యాక్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదా, లార్డ్ శివ స్టాచ్యూ అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు జస్ట్ బ్లాగ్ చేసుకుందాము. సో పార్క్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది. గద్వాల్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పార్క్ అంటే ఇదొకటి. టైంపాస్ చేయడానికి మంచిగా ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్కి అయితే ఇక్కడైతే సూపర్ సెట్ అవుతుంది. సో ఇద్దరం కలిసి అయితే మేమైతే గద్వాల్కి వచ్చి, వాడైతే ముందరనే వచ్చేసినాడు. సో బ్లాగ్ అయితే చూసేద్దాం. పార్క్ మొత్తం అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. మీకు ఒకసారి అన్ని ఫ్లాగ్ ఇంకిలా ఫ్లాగ్ కానీ, ఐ లవ్ గద్వాల్ అనే స్క్లప్చర్ కానీ మొత్తం అయితే ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. సో లెట్స్ గో. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared, just give it up. Don't be scared. Crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared, just give it up. Don't be scared. అయితే స్కల్ప్చర్ దగ్గరికి అయితే వచ్చినాము. సో బ్యాక్ సైడ్ చూసుకోవచ్చు, ఐ లవ్ గద్వాల్. మీకు క్లారిటీలో రాకుంది, ఫ్రంట్ సైడ్ ఒక షార్ట్స్లో అయితే చూపిస్తాను. సో దాని పైన అయితే ఫ్లాగ్ ఉంది, చూడండి ఫ్లాగ్ ఉంది దాని పక్కన. సో యూతల్ సైడ్ వచ్చేసి లేక్ ఉంది, సంగాల చెరువు. సో చూసుకోవచ్చు, ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ మనకైతే. సో డ్రోన్ షాట్లో చూసింటారు కదా, మొత్తం వ్యూ అయితే ఈ పార్క్ వ్యూ మొత్తం, ఏరియల్ వ్యూ మొత్తం ఒక్కటే డ్రోన్ షాట్లో అయితే వచ్చేసింది. సో ఐ థింక్ మీరు షాట్స్ అయితే ఎంజాయ్ చేసింటారు. సో అక్కడ లార్డ్ శివ స్టాచ్యూ కూడా కనబడుతుంది. That is your chance to be
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. అయితే మనము పైన నుండి అయితే ఆ స్కల్చర్ దగ్గర నుండి అయితే కిందికి అయితే వచ్చినాము. సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్లో లార్డ్ శివ స్టాచ్యూ అయితే ఉంది, మీకు చూపిస్తాను. లార్డ్ శివ స్టాచ్యూ చిన్నగా క్యూట్గా అయితే పార్క్లో అయితే దీని అయితే పెట్టినారు. కరెక్ట్ మిడిల్ ఆఫ్ ద పార్క్ అయితే పెట్టినారు ఇది. సో చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కూర్చోవడానికి గార్డెన్, నడచడానికి ఇట్లా ఫుట్పాత్ బాగా అయితే ఉంది. మంచి చిల్ అయితే వచ్చి ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఇట్లా ఈవినింగ్ టైమ్స్ అయితే రావడానికి అయితే సూపర్ ఉంటాయి ఇక్కడంతా. ఇక్కడ ఇట్లా కూర్చున్నాము. సో మంచిగా అయితే గార్డెన్ కానీ ఇట్లా చుట్టుముట్టు అంతా గార్డెన్ కానీ అట్లాంటివి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఎండ ఉంది కాబట్టి ఇట్లా అనిపిస్తుంది. ఈవినింగ్ టైమ్స్ కానీ మార్నింగ్ టైమ్స్ కానీ వస్తే పిచ్చ క్లైమేట్ అయితే ఇదంతా చూసుకోవచ్చు మీరు. సో మనమైతే గద్వాల్కి అయితే రిటర్న్ అయిపోయాము. గద్వాల్కి ఊరి బయట అయితే ఉంది, అవుట్స్కట్స్ లాగా రాయచూరు పోయే రూట్లో అయితే మనకి ఉంది. సో ఇట్లా ఈ రైట్ సైడ్ రోడ్కి వెళ్ళిపోతే మనమైతే ఐజాక్ వెళ్ళిపోవచ్చు. బైపాస్ రోడ్ లాగా, రింగ్ రోడ్ లాగా, అంటే ఊర్లోకి టచ్ కాకుండా అయితే డైరెక్ట్ మనమైతే ఐజాక్ అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు. గద్వాల్ టచ్ కాకుండా ఇట్లా బైపాస్ లాగా. చాలా మందికి అది రోడ్ తెలియదు, ఇప్పుడిప్పుడు స్టార్ట్ అయిన రోడ్ అది. సో చూసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు మనకు పైన కనిపిస్తున్న రైల్వే లైన్ వచ్చేసి గద్వాల్ రాయచూర్ రైల్వే లైన్. ఇట్లా లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోతే రాయచూర్, ఇట్లా రైట్కి వెళ్ళిపోతే గద్వాల్ స్టేషన్కి అయితే వెళ్ళిపోతాము. సో చూసుకోవచ్చు మీరు రోడ్డు ఎంత బాగుందో. సో ఇట్లా రోడ్స్ ఉంటే కొంచెం వ్లాగ్ చేయడానికి కానీ కొంచెం ఫ్రీగా అనిపిస్తుంది. సక్సెస్ఫుల్గా అయితే మనమైతే ఊర్లోకి అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎంటర్ అయినట్టనే. ఇది కూడా ఊర్లోకే వస్తుంది, గద్వాల్లోకే వస్తుంది, అంటే ఊరి బయట అంతే. సో ఇక్కడ నుండి అయితే మనకి గద్వాల్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది.
అయితే వ్లాగ్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాము, ఇంటికి కూడా వచ్చేసినాము. సో ఐ హోప్ మీరైతే ఎంజాయ్ చేసినారనుకుంటున్నాను. సో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అందరికైతే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో మీట్ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్.